Hello, hi, good evening, everyone, and welcome to OET Speaking Speculation. This is me, 𝐎𝐤𝐞𝐚𝐤𝐲 from Neethu's Academy. So I'm back with another very recent exam model cue card discussion for you guys. So yes, how are you all? I hope all of you are having a really good time and you guys are back after a short break, right? So I hope all of you had a really good autumn break and you celebrated well with your family and friends. At the same time, you did your preparation as well. So yes, so in this live session, we will be looking into a very recent exam module discussion card, and it has a lot of points. Okay, the card looks quite big. It has a lot of details to discuss, but at the same time, it's very easy as well. Okay, so നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ സാറ്റർഡേയിൽ എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പം എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ നമ്മുടെ സ്പീക്കിംഗ് ക്ലബിലൊക്കെ ഇതിന് എക്സാം എഴുതിയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസും നമ്മുടെ മറ്റു സ്റ്റുഡൻസും ഒക്കെ എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന എക്സാം മോഡൽ കാർഡ്സ് ആണ്. സോ യെസ്, യു വിൽ ഗെറ്റ് a lot of ideas about how your exam card might look like. What would be the length of it, what could be the structure of the words they have used in that, what could be the action verbs commonly used, the keywords, etc. Okay, so you will get a lot of idea based on how the exam card would look like. Okay, ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലത്തെ കാർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു എക്സാം ഫോർമാറ്റ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ panic ആവില്ല. Okay, because you have been practicing a lot of these types of cards, so you will get a lot of familiarity with these types of cards. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യും. So always make sure that you practice a lot of exam model cards before you go for the exam. Okay, yes, so good evening everyone. So very happy to see you all back again here. So as I told you, ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു എക്സാം മോഡൽ കാർഡ് തന്നെയാണ്. ആൻഡ് ആസ് ദ സെയിം ഡ്രിൽ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ബീൻ ഫോളോയിങ്, ഫസ്റ്റ് ഐ വിൽ ബി ഷോയിങ് യു ദ കാർഡ്, ദെൻ യു വിൽ ഹാവ് 3 minutes ടൈം ടു പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ്സ് ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. മേക്ക് ഷ്യൂർ യു ചെക്ക് ദ ഇൻട്രോ പാർട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേണ്ടുന്ന കേസ് ആണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ ഇറ്റ്. യു നീഡ് ടു പ്രിപ്പയർ ഇനീഷ്യൽ അഷുറൻസ് ഇഫ് ദാറ്റ് ഇസ് നീഡഡ്. യു ഹാവ് ടു ചെക്ക് ദ ആക്ഷൻ verbs and plan the expansion for all those things. You need to have an idea of the keywords and then you need to match, and you need to prepare the synonyms that you would use for that. You need to prepare the end of each task. What type of questions are you going to ask? Like, is that clear to you? Are you following me? Did you get my point? How does that sound to you? Whatever is a suitable question you can place there. Then you need to work on the task transitions. You need to work on wherever you have to use the proper responses, like the acknowledgement statements, be it an echoing method, be it a clarification method. You need to plan that, and also you need to plan the conclusion. So you need all these things to be done in your given 3 minutes time. ഇത് വളരെയധികം ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആയിരിക്കണം. ദാറ്റ് മീൻസ് യു ഷുഡൻറ്റ് ബി വേസ്റ്റിംഗ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ടു തിങ്ക് ഇവിടെ എന്ത് പറയണം എന്ന് ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് ചിന്തിച്ച് കളയാനില്ല. വി ഹാർഡ്ലി ഗെറ്റ് 3 minutes. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? കൃത്യമായിട്ട് ഇതെല്ലാം നേരത്തെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. എൻ്റെ കാർഡിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വാക്കാണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് മൈ എക്സ്പാൻഷൻ. ഇഫ് ദിസ് ഈസ് മൈ ആക്ഷൻ വെർബ്, ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഐ എം ഗോയിങ് ടു എക്സ്പാൻഡ് ഇറ്റ്. ഇഫ് ദിസ് ഇസ് മൈ കീവേർഡ്, ഐ എം ഗോയിങ് ടു യൂസ് ദിസ് വേർഡ് as a synonym. If this is the type of the task, this is how I can normally do it. ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കുക. ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ അത്രത്തോളം തറവാകുന്നു, അത്രത്തോളം ഈസി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ആ കാർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതേ വാക്കുകൾ കാണുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. Okay, so always make sure that you're pre-planned and you're all set and ready to go with these pre-planned statements, which will make things a lot easier for you and lot less heavy for you guys. Okay, so yes, good evening everyone. Reba, Shiji, Najma, Jisa, hi. I hope all of you are having a really good time. So without wasting much time, let's start with the discussion. As I told you, first you'll be able to see the card on screen, and remember you have 3 minutes. After that, we'll start with the discussion. Okay, yes.
Alright, so welcome back everyone. I hope all of you have gone through the card very carefully. എന്തൊക്കെയാണ് പോയിന്റ്സ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. സോ ലെറ്റ്സ് റിവൈസ് ദ പോയിന്റ്സ് ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു പ്രിപ്പയർ ഡ്യൂറിങ് 3 minutes വൺ മോർ ടൈം. ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങളോട് കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്. ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് യു നീഡ് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. എല്ലാ കേസിലും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേണം എന്നില്ല. ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേരും കാര്യങ്ങളും പറയുന്ന ഒരു പോർഷൻ മാത്രമല്ല കേട്ടോ. ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി ഫേസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. അവിടെ ഒരാളുടെ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള കാര്യമല്ല ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊണ്ട് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ വേ യു സ്റ്റാർട്ട് ഇറ്റ്. ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഫേസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കുക. ഇനീഷ്യൽ അഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ആക്ഷൻ വെർബ്സിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻസ്, കീവേഡ്സിൻ്റെ സിനോണിംസ്, പിന്നെ ഓരോ ടാസ്ക് എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മൾ ഓരോ ടാസ്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലായോന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഓക്കെ ആണോ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ റെസ്പെക്റ്റീവിൽ അല്ലെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ്ലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ടാസ്ക് ട്രാൻസിഷൻസ്, ചില ടാസ്കിൽ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതാണെങ്കിൽ അതങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളായിട്ട് തന്നെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യണം. അത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിനുശേഷം ഓരോ ടാസ്കിൻ്റെ നേച്ചർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ ടാസ്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്നോളജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് സ്യൂട്ടബിൾ ആവുക എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുക. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രേസസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക, പ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യുക. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കൺക്ലൂഷനും സെറ്റ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഏത് സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ടത്. 3 minutes നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് റെഡി ആയിട്ട് വെക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയുമാണ്. ഓക്കെ, സോ നൗ ഇതാണ് നമ്മുടെ കാർഡ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് അത്യാവശ്യം സൈസുള്ളൊരു കാർഡാണെങ്കിലും ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി, കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈസിയാണ്. കോണ്ടെക്സ്റ്റുകൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് വളരെയധികം ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേസാണ് കേട്ടോ. സോ നൗ ഐ വിൽ ബി ആസ്കിങ് യു സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കോമെൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എൻറ്റയർ ടാസ്ക് ഒത്തിരി വലുതായതുകൊണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇടണം എന്നില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. Okay, so the first thing you have to do when you get a card like this is to identify whether this is a non-case scenario or an unknown case scenario. Non-case ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡേറ്റ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നോൺ കേസാണ്. അൺനോൺ കേസ് മീൻസ് നോ ഡേറ്റ അവൈലബിൾ. ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചിട്ട് ഇത് നോൺ കേസ് ആണോ അൺനോൺ കേസ് ആണോ? വാട്ട് യു ഗൈസ് തിങ്ക്? പ്ലീസ് കോമെൻറ്റ്. Yes, please comment and let me know whether it is a non-case or an unknown case. So Reba has mentioned it is a non-case. Binu has mentioned unknown. Ramya has mentioned it is unknown. Okay, I'm getting a mixed response. So can I also get others to let me know in the comment section what you think about it? Ramya is saying it is an unknown case. Okay. യെസ്, പ്ലീസ് റീഡ് ദ എൻറ്റയർ തിങ്. ഇപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണ് പേഷ്യൻ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യൻ്റാണ് പേസ് മേക്കർ സർജറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് അസസ്മെൻറ്റിനാണ് പേഷ്യൻ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കണം? നോൺ കേസ് ആയിരിക്കുമോ അൺനോൺ കേസ് ആയിരിക്കുമോ? ഓക്കെ, റീഡ് വെരി കെയർഫുള്ളി. ഓക്കെ, yes, a lot of you are saying unknown case. Jisa is saying it is a non-case because patient is scheduled for pacemaker surgery. Schedule ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതെന്താവണം എന്നില്ല, നോൺ ആവണം എന്നില്ല. കാരണം പേഷ്യൻ്റ് വേറെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലും ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ വന്നതുമാവാം. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കില്ല. പക്ഷേ വേറൊരു റീസൺ വെച്ചിട്ട് ഇതൊരു നോൺ കേസ് സിനാരിയോ ആണ്. ഓക്കെ, ക്യാൻ യു ടെൽ മീ എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു പോയിന്റ് എന്നുള്ളത്? രേഷ്ന is saying non-case, Najma is saying non-case, and she has mentioned scheduled for surgery and came for pre-operative assessment. That is the point. പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് അസസ്മെൻറ്റിന് പേഷ്യൻ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കില്ലേ നമ്മുടെ അടുത്ത് പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് അസസ്മെൻറ്റിന് വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ അറിയാമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല, ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആ ഡേറ്റ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? അത് നോൺ കേസാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾഡ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് കം വിത്ത് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് കൺസേൺസ് അബൌട്ട് ദ പ്രൊസീജിയർ എന്നാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അൺനോൺ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. ദ റീസൺ ബീങ് ഷെഡ്യൂൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല.
okay, at your hospital എന്ന് തന്നിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ the doctor has advised you to give details എന്ന് തന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെയൊന്നും തരാത്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അതൊരു അൺനോൺ കേസായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിലും തെറ്റില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് അസസ്മെൻറ്റിന് വന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് എടുത്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതൊരു നോൺ കേസ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കുക. അത് മാത്രമല്ല, ലുക്ക് അറ്റ് യുവർ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്, കൺഫേം ദ റീസൺ ഫോർ ദ പേഷ്യൻസ് വിസിറ്റ്. അതെന്താണ്? പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് അസസ്മെൻറ്റിനല്ലേ നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ച് എൻഷ്യോർ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് അൺനോൺ കേസ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്കത് എൻഷ്യോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? വി കാൺഡ്, റൈറ്റ്? നമ്മളോട് ചോദിക്കണം ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു പോവുക. അപ്പോൾ അവിടെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് എന്തായിരിക്കും? ആസ്ക് ഫോർ ദ റീസൺ ഫോർ ദ വിസിറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ find out the reason for the visit. ഈ കേസിൽ ഇത് നോൺ കേസാണ്. ബട്ട് ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ്, ഡു യു നോ ദിസ് പേഷ്യൻറ്റ്? You as a candidate or as a nurse in this context, have you ever spoken to this patient before? What do you think? If yes, please comment yes. If no, no. On the comment there, what do you guys think? So Ramya Sanish has commented, not mentioned in our hospital. അങ്ങനെ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പക്ഷേ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്, പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് അസസ്മെൻറ്റിന് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ടെലിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് അവർ ഹോസ്പിറ്റൽ. ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ്. സോ നജ്മ ഹാസ് സെഡ് this case is unknown to the nurse. Binu has said no. Okay, so you have not spoken. നമ്മൾ ആ പേഷ്യൻ്റ്, നമ്മളെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന ഒരു നേഴ്സ് ആ പേഷ്യൻ്റായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണ് എന്നാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ടാവും? your patient എന്നോ, you have been taking care of this patient എന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ since admission this patient is under your care എന്നോ, just examined ആണെന്നോ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങൾ ആ പേഷ്യൻ്റായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നോൺ കേസ് സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇവിടെ നോൺ കേസ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് എന്തില്ല? പേഷ്യൻറ്റും നിങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഡീറ്റെയിലും തന്നിട്ടില്ല. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഡു യു നീഡ് യുവർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ദിസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓർ നോ? പ്ലീസ് കോമെൻറ്റ്. നിങ്ങൾ പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണ് എന്നെങ്കിൽ നോൺ കേസാണ്. പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല, യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ദ ഡേറ്റ ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, യു ജസ്റ്റ് നോ ദാറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് കം ഫോർ ദ പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് അസസ്മെൻറ്റ്, നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഇതിന് മുന്നേ. ഡു യു നീഡ് യുവർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓർ നോ? പ്ലീസ് കോമെൻറ്റ് യെസ് ഇഫ് യു നീഡ് യുവർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, നോ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നീഡ് യുവർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. Sureshna has said yes. Reba has said need introduction. Very good, excellent. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അയാളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ആരാണെന്ന് അവരോട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പോയിന്റ്. അപ്പോൾ ഇതിന് ആ ഒരു ക്ലാരിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും കിട്ടിയില്ല. നോൺ കേസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്? ഷെഡ്യൂൾഡ് ആൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് അസസ്മെൻറ്റിന് തന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഊഹിക്കാം നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലാണോ ഉള്ളതെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതൊരു നോൺ കേസാണ്. സെക്കൻഡ് തിങ്, നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേണോ വേണ്ടിയോ എന്നുള്ള കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അതിന് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ അങ്ങനെയൊന്നും തന്നിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു വാസ് you have to introduce yourself in this particular context. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് കാര്യത്തിന് നമുക്ക് വ്യക്തത കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പേഷ്യൻ്റെ പേര് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം. ഒന്നെങ്കിൽ ഇന്ന ആൾ ആ റൂമിലുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പേര് വിളിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഗുഡ് ഈവനിങ് മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ്, My name is Richa. I'm the registered nurse working in this clinic. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ടാസ്ക് നമ്പർ 1 പോവാം. So I believe you're here for the pre-operative assessment for your scheduled surgery. Okay? എന്ന് പറയാം. So patient says, yes, I am here for that. This is one way of doing it. It is fine to do it like that. ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? Just greet ചെയ്യുക. Good evening. Do not use the name. Just good evening. Say who you are. My name is Richa. I'm the registered nurse working in this clinic. And then for the verification, you will ask, are you Mr. David? Allengil, for the verification, could you please help me with your name? ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ വെരിഫൈ ചെയ്യുക. വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പറയാം, സോ മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ്, ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ഹിയർ ഫോർ ദി പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്തു പോകാം. സോ ഈ രണ്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കോണ്ടെക്സ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വളരെ നീറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ടറി ഓപ്പണിംഗ് ഫേസ്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു എവ്രി വൺ. So yes, this is how we can do. So ഒരുപാട് പേര് നീഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൺഫേം പറയുന്നുണ്ട്, which is good. Yes, Maisi, Jisa, very good. So Binu has said you have to verify the details. That is true. Okay, you can do it like that. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ച പോലെ പേര് വിളിച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നതും ഓക്കെയാണ് കേട്ടോ. So yes, you can verify the patient details. And then Riba has said, could you please tell me your full name and age for my verification? That is also neat. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് ആണ് ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിന് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതെല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? നോൺ കേസ് ആണെന്നുള്ളത് എങ്ങനെ
മനസ്സിലായി. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേണോ വേണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം തീരുമാനിച്ചു. എന്താണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എക്സാമിന് ചിന്തിച്ചെടുത്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ യു ഷുഡ് ഓൺലി ടേക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 30 seconds, not more than 45 seconds. ഓക്കെ, കാരണം ഇതൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ കൂടുതൽ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയാണ്? താഴെ കിടക്കുന്ന ഈ ടാസ്കുകളിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പറയണം, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നോക്കിയത് ഇങ്ങനത്തെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണ്, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ അത്രയും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും തറോ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ട് നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, so having said that, let's move on to the next point. അപ്പോൾ confirm the reason for patient's visit എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു so I hope you are here for this എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞു. The patient said yes. Next task is find out any concerns or questions regarding the upcoming pacemaker surgery. അത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ചോദിക്കാം. So do you have any questions regarding the upcoming pacemaker surgery എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, പേസ് മേക്കർ സർജറി എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കാം. ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഡു യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അബൌട്ട് ദ സർജറി? നിങ്ങൾക്ക് സർജറിയെ പറ്റിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഓക്കെയാണ്. ഇതെല്ലാത്തിലും മീനിങ് സെയിം തന്നെയാണല്ലേ. അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചോദിക്കാം. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എനി എന്നുള്ളതിന് പകരം എന്താക്കുക? ഡു യു ഹാവ് എന്നാക്കുക. സോ ഡു യു ഹാവ് അവിടെ ആഡ് ചെയ്താൽ എനി തൊട്ട് പേസ് മേക്കർ സർജറി വരെ ഒറ്റ രീതിക്ക് തന്നെ ചെയ്തു പോയാലും മതി. Do you have any concerns or questions regarding ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് മാറ്റാം, about എന്നാക്കാം. About your upcoming pacemaker surgery എന്നാക്കാം. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വന്നു, ഒരു പ്രോപ്പർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കത് പറയാനും പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ് പോയിന്റ്. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ചോദിക്കുകയാണ്, യെസ് ഐ എം റിയലി കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ദി സേഫ്റ്റി ഓഫ് ദ സർജറി. ഐ ഹവ് ഹേർഡ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് വെരി സേഫ് ഫോർ പീപ്പിൾ ഹു ആർ ലൈക്ക് അബവ് 40 years old. സോ ആർ യു ഷ്യൂർ ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഫൈൻ? പേഷ്യൻ്റെ കൺസേൺ സേഫ്റ്റിയാണ്. സോ യുവർ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക് ഈസ് റീഅഷ്യൂർ അബൌട്ട് ദ സർജറി സേഫ്റ്റി. യു ഹാവ് ടു സേ ദിസ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് കോമൺ. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, റുട്ടീൻ പ്രൊസീജിയറാണ്. സ്കിൽഡ് സർജിക്കൽ ടീമായിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള പോയിന്റ് പറയുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ യു ആർ ഓൾസോ ഗോയിങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദ പ്രൊസീജിയർ. എന്താണ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. യു ആർ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ഒരു സ്മോൾ ഡിവൈസ് ഹാർട്ടിന് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ലോക്കൽ അനസ്തേഷ്യയിലായിരിക്കും നമ്മളിത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഡ്യൂറിങ് ദ പ്രൊസീജിയർ ഈ ഒരു ഡിവൈസ് നമ്മൾ സ്കിന്നിൻ്റെ കോളർ ബോണിന് താഴെയായിട്ടായിരിക്കും പ്ലേസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു യുവർ ഹാർട്ട് യൂസിങ് തിൻ വയേഴ്സ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളൊരു പോയിന്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുവാണ്. അത് ഡെയിലി ലൈഫ് പോസ്റ്റ് സർജറി ഡെയിലി ലൈഫിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റിനെ പറ്റി പറയുകയാണ്. റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, ആക്ടിവിറ്റി റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും, ക്യാരിയിങ് ഓൺ വിത്ത് നോർമൽ ടാസ്ക്സ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹെവി കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യരുത്, കുറച്ച് ശ്രദ്ധ വേണം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ് അവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടാസ്കിൽ 3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമത് നമ്മൾ റീഅഷ്യൂർ ചെയ്യുന്നു സേഫ്റ്റിനെ പറ്റി. രണ്ടാമത് നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്, എന്താണ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം പോസ്റ്റ് സർജറി ഇമ്പാക്റ്റ് ഡെയിലി ലൈഫിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ള പോയിന്റ് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യാനുണ്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് ഇറ്റ് ഡൗൺ വൺ ബൈ വൺ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പാർട്ട്. റീഅഷ്യൂർ അബൌട്ട് ദ സർജറി സേഫ്റ്റി. റീഅഷ്യൂർ എന്ന് കണ്ടാൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഫ്രേസ്. അത് സ്പീക്കിംഗ് ക്ലബിലും നമ്മൾ ലൈവിലും ഒക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റാണ്. കുഡ് യു ഗൈസ് പ്ലീസ് കോമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് റീഅഷ്യൂർ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഫ്രേസ്, നല്ല രീതിയിൽ അവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്രേസ് ഏതാണെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവോ? യെസ്, what is going to be a good phrase that you can use whenever you see reassure about something? ഓക്കെ, ആ റീഅഷ്യൂർ ചെയ്യുന്ന അത് നിങ്ങൾ ആ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ഫ്രേസിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു അക്നോളജ്മെൻറ്റ് പറയണം കേട്ടോ. സംതിങ് ലൈക്ക് ഐ ടോട്ടലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് യു ആർ റിയലി കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ദ സേഫ്റ്റി ഓഫ് ദ സർജറി. അങ്ങനെ ഒരു അക്നോളജ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പറയാൻ പോകുന്ന ഫ്രേസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകാൻ പോകുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സേഫ് ആണെന്നുള്ള സപ്പോർട്ടീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പറയണം. സോ യെസ്, ലെറ്റ് മീ നോ ഇൻ ദ കോമെൻറ്റ് സെഷൻ വാട്ട് ഈസ് എ ഗുഡ് ഫ്രേസ് യു ക്യാൻ യൂസ് വെൻ യു ഹാവ് എ ടാസ്ക് റീഅഷ്യൂർ. ഒന്ന് കോമെൻറ്റ് ചെയ്തേ പെട്ടെന്ന്. യെസ്, റീഅഷ്യൂർ എന്ന് കണ്ടാൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്രേസ്. So Reba has commented, if it gives you any peace of mind, I can reassure you that. Excellent. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈസിയല്ലേ, റീഅഷ്യൂർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലേക്ക് വന്നു ഓക്കെ റീഅഷ്യൂർ ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ ഇഫ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് യു എനി പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിന് സമാധാനം ആവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഞങ്ങൾക്കൊരു അക്നോളജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വേണം എന്നൊരു പോയിന്റ് കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ
it's easy. So yes, Reshna has commented the same thing, Najma has said the same thing. Very good job guys. I'm glad you guys remember. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? So Mr. David, I understand you're really worried about the safety of the surgery. So if it gives you any peace of mind, I reassure you that it's a common procedure and that it has a standard routine procedure. Like it is a standard routine procedure. And don't worry, it is performed or it will be performed by a skilled surgical team of our hospital. So you do not have to worry about it. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് what you can say is that clear to you എന്ന് ചോദിക്കാം. Patient says, yes, that is clear to me. ഒന്നെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും, സോ യാ ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു മീ, സോ വാട്ട് ഈസ് എ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് നിങ്ങളെ ലീഡ് ചെയ്യാം. ചിലപ്പോൾ ചെയ്തില്ല എന്നും വരാം. അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല എന്നാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു മൂവ് ഓൺ. ഓക്കെ, നിങ്ങളായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം. സോ നെക്സ്റ്റ് ഐ വുഡ് ഓൾസോ ലൈക്ക് ടു ഡിസ്കസ് ദി പ്രൊസീജിയർ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ വിത്ത് യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ പോയിന്റ് പറഞ്ഞു പോവാം. ഇനി അങ്ങനെയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് പേഷ്യൻ്റ് നിങ്ങളടുത്ത് ചോദിച്ചു, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡയറക്റ്റ് അടുത്ത പോയിന്റ് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പേഷ്യൻ്റ് ചോദിച്ചു, you can easily acknowledge it. Yeah, definitely, I'll certainly explain that to you എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ പോയിന്റിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, that is how we can explain. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ട്രാൻസിഷൻസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരു പോയിന്റ് ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു 1-2 സെക്കൻഡ് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് മാത്രം അടുത്ത ഡയലോഗിലേക്ക് പോവുക. ദ റീസൺ ബീങ്, നിങ്ങൾ ചാടി കയറി പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആ എക്സാമിനർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ആ ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ട റെഡിയായി വരുമ്പോഴായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളും അടുത്ത ഡയലോഗ് പറയണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഇൻട്രപ്ഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഇൻട്രപ്റ്റഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു മൈറ്റ് ലൂസ് യുവർ സ്കോർ ബിക്കോസ് യു ആർ നോട്ട് ഷോയിങ് എ റെസ്പെക്ട്ഫുൾ attentive behavior there. You might lose your score for relationship building. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളൊരു സെഗ്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ give it some time. ഒരുപാട് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നല്ല കേട്ടോ. യു ക്യാൻ വെയിറ്റ് ഫോർ ലൈക്ക് 1 second or 2 seconds മാക്സ് ആൻഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് ബാക്ക് ടു ദ പോയിന്റ്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ് ആൻഡ് ദ എൻറ്റയർ പ്രൊസീജിയർ വിൽ ബി പെർഫോംഡ് ബൈ സ്കിൽ സർജിക്കൽ ടീം, സോ ദർ ഇസ് നത്തിങ് ഫോർ യു ടു ബി വറീഡ് അബൌട്ട്. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ ടു യു, മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ്? സോ മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ് സേ, yeah, that is clear to me. So Mr. David post. So next is your dialogue. So yeah, that is clear to me എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ, let's move on to the next point എന്ന് പറഞ്ഞു പോകരുത്. Take a break of 1 or 2 seconds. So you can say, all right, good to know that. So moving on, let's discuss the procedure. So അതൊരു വളരെ പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരു കോൺവെർസേഷനാണ്. യു ആർ റെസ്പെക്ടിങ് ദാറ്റ് സ്പേസ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്പേസിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കോൺവെർസേഷനിൽ കുറച്ചുകൂടെ സോഫ്റ്റൻ ആവുകയും ചെയ്യും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം പേഷ്യൻ്റ് എന്തെങ്കിലും ഇനി ചോദിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാഷ് ഇല്ലാതെ, ഇൻട്രപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ച് പോവുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ഒരു ഗുണം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗുണമാണ്. ഓക്കെ, മേക്ക് ഷ്യൂർ ഒരുപാട് നേരത്തേക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പ് എടുക്കുക എന്നല്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു 1-2 സെക്കൻഡ്സ് എന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോവാണ്. എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദ പ്രൊസീജിയർ. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ സേ ഐ ഡീറ്റെയിൽ ദ പ്രൊസീജിയർ ടു യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് ലെറ്റ് മീ റീഡ് സം ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. സോ നിസ ഹാസ് മെൻഷൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എനി കോൺസലേഷൻ, എക്സാക്ട്ലി ഇഫ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് യു എനി പീസ് ഓഫ് മൈൻഡിൻ്റെ വേറൊരു റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എനി കോൺസലേഷൻ ഐ റീഅഷ്യൂർ യു ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം. ദെൻ ജൽജം, ഐ റിയലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് യു ആർ വറീഡ് അബൌട്ട് ദ സർജറി. ഹൗഎവർ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഹൗഎവർ ഇഫ് ഇറ്റ് gives you any peace of mind, let me reassure you that it's quite a common procedure. Very good. Yes, so that is how you can deal with that. Okay, so now let's see how we're going to explain the procedure. I'll detail the procedure to you. So during the procedure, എപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രൊസീജിയറിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡ്യൂറിങ് ദ പ്രൊസീജിയർ. സോ ഡ്യൂറിങ് ദ പ്രൊസീജിയർ a small device is inserted which will help to regulate your heart. Do not worry, you will be asleep, or you will be unconscious at that time, and you will not, so that you will not experience any pain or discomfort. So this particular device will be placed under the skin near your collarbone and it will be connected. Will be procedure ആണ്, പ്രൊസീജിയർ നടക്കാൻ പോകുന്ന പ്രൊസീജിയർ ആകുമ്പോൾ ഏത് ടെൻസ് ആണ്, ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിൽ സംസാരിക്കണം അല്ലേ. and it will be connected to your heart using thin wires. Okay, so I hope the procedure is clear to you, Mr. David. Appa Mr. David panna, yes, it is clear to me. May namakku interact with him. So do you have any questions? Do you want me to explain anything to you? Appa Mr. David ningalodu chodikam. Okay, so will it have any impact on my day-to-day life? After the surgery will I experience any difficulties എന്ന് ചോദിക്കാം. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് അവിടെ ഉണ്ടല്ലേ, ആ ഒരു പോയിന്റ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡു യു ഹാവ് എനി അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡു യു വാണ്ട് ടു ആസ്ക് മീ എനിത്തിങ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ
എക്സാമിനർ ആ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന പോർഷൻ ചോദിക്കാതെ അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലീഡ് ചെയ്ത് പോവാം. ഇറ്റ്സ് നാച്ചുറൽ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? You have to say, I'll definitely explain that to you. But before that, I just have to tell you another thing എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള പോയിന്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പറയുക, now coming back to your question എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ടാസ്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അത് വളരെ നീറ്റായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തു പോയാൽ മതി. അതിപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമാവുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഡു യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ എക്സാമിനർ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളോട് അടുത്ത ടാസ്കിന് പകരം അതിനടുത്ത ടാസ്ക് ചോദിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ബട്ട് യു ഹാവ് വൺ പോർഷൻ ടു കംപ്ലീറ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് മിക്സ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിന് പകരം it's the very neat thing to do is to just tell the patient very politely, I certainly understand you're really worried about it, but let me explain another important thing and then I'll get back to your question എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ പോയിന്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം ഈ കേസസ് കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കത് ചെയ്താൽ മതി. അത് വളരെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, വളരെ നീറ്റായിട്ട് കൺവേ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സോ കീപ് ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്. ഇനി ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ഡെയിലി ലൈഫ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും? സോ ഐ എം റിയലി സോറി ടു സേ ദാറ്റ് യു മൈറ്റ് you need to have some day-to-day activity restrictions. So please make sure that you take some time before you carry on with your daily task, because you need some rest and you need to make sure that you're not engaging in any heavy activities for some time or until the doctor's advice എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ ആസ്ക്, സോ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇറ്റ്, ഡു യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. സോ പേഷ്യൻറ്റ് സേസ് yes, that is clear to me. എന്നിട്ട് അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഡു യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സോ ഇസ് ദെയർ എനിത്തിങ് എൽസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കാം. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് നമുക്ക് കാണാം പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് കെയറിനെ പറ്റി ചോദിക്കാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ റിക്കവറിയെ പറ്റി ചോദിക്കാനെന്നുള്ള പോയിന്റ് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ. സോ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കാം. So, Mr. David, do you have any questions related to your post-operative care? എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എടുത്ത് ചോദിക്കുവാണെങ്കിലും ഓക്കെയാണ്. അങ്ങനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് പറയും. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി പറയും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ചിലപ്പോൾ എക്സാമിനർ എന്ത് ചെയ്യാം, എനിക്കങ്ങനെ കൺസേൺസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണെങ്കിലും പറയാം. നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ തിരിച്ച് മറുപടി വരണം എന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നാലും വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് യു ഹാവ് ടു ജസ്റ്റ് സേ, വെൽ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് ടു യു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കൺസേൺസ് ഒന്നും ഇല്ല, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് ടു യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോയാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക്, പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് കെയർ ആൻഡ് റിക്കവറി. അതെങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും? മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ്, സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ്. സോ യു ക്യാൻ സേ സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് യുവർ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് കെയർ ആൻഡ് റിക്കവറി. You may need to be at the hospital. You may need to be. Again, possibility പോലെ സംസാരിക്കുന്നത്. So, you may need to be at the hospital for 1 to 2 days. And we will be closely monitoring your heart performance and the pacemaker. അല്ലെങ്കിൽ your heart and pacemaker functioning or performance. And then you're moving to the discharge care instructions. ഓക്കെ, അത് പറഞ്ഞിട്ട് അത് സെപ്പറേറ്റഡ് പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, അവിടെ പോസ് ചെയ്തിട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്പീക്ക് അബൌട്ട് ലൈക്ക് ഓൾറൈറ്റ് നൗ ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ദി ഡിസ്ചാർജ് കെയർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വിത്ത് യു. So make sure that you take really good care of your wound care. So we'll be explaining about how to take care of your wound after the procedure. So make sure that you follow that very clearly. And I'll also explain to you how to manage your discomforts and regarding your follow-up visits too. So please make sure you follow all the instructions correctly. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. കാരണം കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും അവിടെ തന്നിട്ടില്ല. വൂണ്ട് കെയറിനെ പറ്റിയിട്ടും മാനേജിങ് ഡിസ്കംഫോർട്ടിനും ഫോളോ വിസിറ്റ്സ് എന്ന് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ. സോ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ് യു ക്യാൻ സിംപ്ലി സേ ഡിസ്ചാർജ് കെയർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ തരും. വൂണ്ട് കെയർ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരും, മാനേജ് എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്കംഫോർട്ട് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഫോളോ അപ്പ് ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് സർജറി അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഡിസ്ചാർജ് സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു തരും എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ വൺസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ യു ക്യാൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ബൈ സെയിങ്, സോ ഈസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ ടു യു? അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ഡസ് ദാറ്റ് സൗണ്ട് ടു യു എന്നാണെങ്കിലും ചോദിക്കാം. അത് ഓക്കെ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിലും ചോദിക്കാം. ദ പേഷ്യൻറ്റ് സേസ് യെസ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു മീ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാതെ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, യു ക്യാൻ മൂവ് ഓൺ വിത്ത് എ കണക്ടർ ടു. നമുക്ക് ആ മൂവ് ഓൺ അടുത്തിലേക്ക് പോകാം. ഗീവ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓൺ മാനേജിങ് ലൈഫ് വിത്ത് എ പേസ് മേക്കർ. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് പേസ് മേക്കർ വെച്ചിട്ടൊരു ലൈഫ് കൊണ്ട് നടക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അത് മാനേജ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലേ. സോ യു ക്യാൻ സേ മൂവിങ് ഓൺ ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്. So I would like to discuss with you how to manage your life with a pacemaker.
I know a sudden change would be very difficult for you. നമ്മളൊന്ന് acknowledge ചെയ്യണം. Sudden change would be very difficult for you, but there are certain things that you need to be very careful about. Please make sure that you avoid very strong electromagnetic fields and keep in mind that you're not doing any heavy exercise or activities because it might cause some complications. So make sure that you do not do any rigorous activities for the first few weeks. And please you will be able to do your household chores, but at the same time remember that you are not overly exerting yourself. You can do it, നമ്മൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാം, ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല, but make sure that you are not overly exerting yourself. Please do go for your walks as instructed by your doctor, and make sure that you come for the physiotherapy regularly for a better recovery എന്ന് പറയാം. എത്ര പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് എ ഡിഫോൾട്ട് ടാസ്ക്, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എനി കൺസേൺസ് അബൌട്ട് ലോങ് ടേം കെയർ. ഓക്കെ, അത് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. സോ ഹാവിങ് സെഡ് ദാറ്റ്, ഓർ യു ക്യാൻ സേ അത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്. ദാറ്റ് ബീങ് സെഡ്, ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺസ് അബൌട്ട് യുവർ ലോങ് ടേം കെയർ എന്ന് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് പറയും, കൺസേൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് പറയും ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ്, ഡിവൈസ് മെയിൻ്റനൻസ് എക്സെട്ര എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് പറയണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ എടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ, സോ ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺസ് അബൌട്ട് യുവർ ലോങ് ടേം കെയർ സച്ച് ആസ് യുവർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് ഓർ ദ ഡിവൈസ് മെയിൻ്റനൻസ് എനിത്തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് പറയുകയാണ് യെസ്, the doctor, I've heard many people saying that once you have a pacemaker that you have to come for frequent follow-up and things like that, and it requires a lot of maintenance and restrictions would be there. So is that true? എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു കൺസേൺ അവിടെ ചോദിക്കുകയാണ്. Okay, so you can give an explanation about that. You're emphasizing the misconception about the against pacemakers, and then you're going to explain, but in reality എന്താണെന്നുള്ളത് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ. So you can say like that. എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ അത്? സോ മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ്, it's quite natural to have a lot of confusions regarding the pacemakers or surgery and post care of it, and yes, there are a lot of misconception going around about the frequent follow-up visits and the continuous maintenance it requires and a lot of restrictions. But in reality ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ഇത് പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ in reality you just need a few follow-up, or sometimes you may not even need a lot of follow-up. I know it depends on your doctor, and then you can say it requires very less maintenance and adjustments. And do not worry about the battery life. It has about 7 to 15 years of battery life as well, so please do not worry about the pacemaker എന്ന് പറയാം. Okay, so I hope you understand that, or you can say I hope that answers your question. നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന്, അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ക്ലാരിഫൈസ് യുവർ ഡൗട്ട്. അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞ് അത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പേഷ്യൻറ്റ് സേസ് ഓക്കെ ദാറ്റ് സൗണ്ട്സ് ബെറ്റർ ടു മീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ക്യാൻ അക്നോളജ് ദാറ്റ് ഐ എം ഗ്ലാഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു. ആൻഡ് ദെൻ അഗെയിൻ യു ക്യാൻ ആൾസോ, ഡു യു ഹാവ് എനി അതർ കൺസേൺസ് ദാറ്റ് ഐ നീഡ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ? ദ പേഷ്യൻറ്റ് സേസ് നോ, ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി അതർ കൺസേൺസ്. ഇതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ എന്തായിരിക്കും? എനിക്ക് വേറെ കൺസേൺസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പേഷ്യൻ്റ് പറഞ്ഞു. സോ വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി യുവർ കൺക്ലൂഷൻ? ഹൗ വുഡ് യു ഡു ഇറ്റ്? Can you guys comment a good conclusion for this one? Yes, a good conclusion. ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് അസസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതൊന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. സോ കൺക്ലൂഷൻ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത്? പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് അസസ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ കൺക്ലൂഷനായിട്ട് വരേണ്ടത് അല്ലേ. സോ ഡു യു ഹാവ് എനി അതർ കൺസേൺസ്? പേഷ്യൻറ്റ് സേസ് നോ. സോ ഐ ഹോപ്പ് എവറിത്തിങ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു. ഒന്നുകൂടെ റീഅഷ്യൂർ ചെയ്യുക. സോ ഐ റീഅഷ്യൂർ യു ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നത്തിങ് ഫോർ യു ടു ബി വറീഡ് അബൌട്ട്. ഇറ്റ്സ് വെരി കോമൺ ആൻഡ് എ സേഫ് പ്രൊസീജിയർ. ആൻഡ് ആസ് ഐ മെൻഷൻഡ്, a well experienced medical team will be performing the procedure for you, so do not have to worry about it, and we will be closely monitoring you. We will be there together with you throughout the journey. എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ reassurance പറഞ്ഞിട്ട് you can say. So I hope everything is clear, so please wait here. Let's start with the pre-operative assessment എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. So that is how you can have a proper closure. ഇവിടെ pre-operative assessmentന് വന്നിട്ടുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകരുത്. That is the closure you need. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ റോൾ പ്ലേയിലും ഉണ്ടാവുന്ന കോണ്ടെക്സ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വേണം നമ്മൾ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട്. ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കാം. Okay, so this is the entire execution of this card. I hope it is clear to everyone. So Najma has said, I hope I have cleared all your doubts. Well, in that case, shall I begin your pre-operative assessment? Excellent, brilliant. അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി.
ഒരു ലോങ് റീഅഷ്യൂറൻസ് പറയാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമയമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നജ്മ ഇവിടെ കമൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഒത്തിരി വലുതായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു ടാസ്ക് കാർഡാണെങ്കിലും സിമ്പിളാണ്. സംസാരിച്ച് വരുമ്പോൾ അധികം കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും പല ടാസ്കിലും മൾട്ടിപ്പിൾ കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. ഒരു ടാസ്കിൽ തന്നെ 3 ടാസ്കുകൾ ഉള്ളതുപോലത്തെ രീതിയിലൊക്കെയാണ് ഈ ടാസ്കുകൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്ത് വേണം ചെയ്തു പോകാൻ. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒറ്റ ബ്രെത്തിൽ അത് ചെയ്ത് പോകരുത്. പോസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. ഇടയ്ക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ ചോദിക്കണം എന്നില്ല. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗോ ഓൺ ലൈക്ക് മൂവിങ് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കണക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോകാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. സോ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ. ഇതുപോലെ പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ്, പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ്, കൺസേൺഡ് പാരൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസേൺഡ് ബൈസ്റ്റാൻഡർ കേസസ്, കുറേ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് കാർഡ്. ഇങ്ങനത്തെ കാർഡ്സാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റഡ്ലി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ മേക്ക് ഷുവർ യു പ്രാക്ടീസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് cards like this. Okay, so I hope it is clear to you guys, and make sure you practice this card with at least 2 different people. And if you have any doubts or concerns, feel free to comment it down as well. Okay, so later the time also namukku comment കാണുമ്പോൾ we can give you the response to it. Okay, so yes, that's all for today. I hope everything is clear. So the next live session will be on this Thursday at the same time. So we'll be discussing another exam model card at that time. So until then, take care. Good night.